point number 3. We have been discussing about past perfect tense. This is part 2, and we have been discussing the point, friends, that an action which started before in the past, okay, and suppose this is the time of speaking, and the action started here, and from that to that, this is the whole time is past. This is whole time is past, okay, and this is the time of speaking, and we are talking about this is the time of speaking, and action started sometime before, and it started ended sometime before. This is the time of speaking, the whole time is past, and ইয়াতে কামটো আৰম্ভ হ'ল বহুত সময় আগতে পাষ্টত ইয়াতে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু পাষ্টতে শেষ হৈছিলে, আৰু এই শেষ হোৱা কামটো টাইম অফ স্পিকিঙৰ পৰা বহুত আগতে, আৰু টাইম অফ স্পিকিং ইটসেলফ ইজ পাষ্ট, ওকে, এই সময়টোত শেষ হ'ল বহুত সময় আগতে শেষ হ'ল, তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ টাইম অফ স্পিকিঙৰ বহুত আগতে শেষ হ'ল, এনেকুৱা অৰ্থত পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। And this is point number 3, and just write the point D. We are talking about point D, point 4 and 3. Just stop. An action started, and an action which began before the time of speaking, which began before the time of speaking. The time of speaking etu hoise tar bahut agote arambho hol, aru kamtu ki hoise stop sometime before the time of speaking. The time of speaking. Okay, this is the points. This is point number 3, and part 2, point number D3. That action to time of speaking. This is the time of speaking. The time of speaking or বহুত আগতে কামটো শেষ হ'ল, আৰু কামটো আৰম্ভ হৈছিল তাৰো বহুত আগতে, গতিকে the whole, this is whole part is past. We are talking about past. We have no relationship with present, and the whole time, the time of speaking itself is past, and the action began itself is far past, and it ended in a past time. Suppose this is A, this is B. A is the beginning time of the action. The action began at this time A, and it ended at this time B, and this is the time of speaking C. The A, B, C all are belonging to the past time. Okay, this is the point I am discussing here. Okay, the come to অতীতত বহুত অতীতত আৰম্ভ হ'ল, আৰু যিটো সময়ত মানুহজনে কথাটো কৈছে কোৱাৰ বহুত আগতে কামটো শেষ হ'ল। For example, Mr. Soikia had served in the army. For example, Mr. Soikia had served in the army. Indian army or any army. Mr. Soikia had served in the army for 15 years. For 15 years. Okay. For 15 years. So then he retired. And married. Okay. Then he retired and married. Okay. Mr. Soikia কি কৈছে যে যেতিয়া কথাটো কৈ আছে মানুহজনে, সেই মানুহজনে কৈ থাকোঁতে তেওঁ অতীতৰ কথা কৈ আছে, পাষ্ট টাইম এটা কথা কৈ আছে, যে 15 বছৰ আগতে মানুহজনে মিষ্টাৰ শইকীয়াৰ চাকৰিত জইন কৰিছিলে, আৰু সেই 15 বছৰৰ পৰা মিষ্টাৰ শইকীয়া হেড চাৰ্ভড ইন দ্য আৰ্মি ফৰ 15 years. 15 বছৰ আগতে তেওঁ চাকৰিৰ পৰা ৰিটায়াৰ হ'ল। তাৰ আগতে চাকৰি জইন কৰিছিলে, 15 বছৰ চাকৰি কৰিলে, 15 বছৰ পিছত চাকৰি ৰিটায়াৰ হ'ল। Then he retired and married. তাৰপিছত তেওঁ বিয়া মানে অৱসৰ লৈ পেলাই বিয়া পাতিলে। এই গোটেই ঘটনাটো 15 বছৰ আগৰ কথা কৈ আছে, গতিকে যেতিয়া কৈ আছে মানুহজনে কোনটা মানুহজনে স্পিকিং, দ্য টাইম অফ স্পিকিং ইজ পাষ্ট, and two actions. The service started 15 years
back, and after 15 years he retired. This is also past. Two past actions are mentioned here. In that sense, we can use past perfect tense. Past perfect tense to ketia kotha koise ami ki point alochona kori asu friends. We have been discussing that an action which began before the time of speaking in the past. That action to point number D to ami ki alochona kori asu, an action which began before the time of speaking. Manujane jitu amar kotha to koise tar bahut agote kaam to arambho hol, kintu kaam to arambho hoy কৈ থকা সময়টো বহুত আগতে কামটো শেষ হ'ল। আমি এটা পাইছিলো যে কৈ থকা লাগে কামটো চলি আছিল, এটা পাইছিলো যে কামটো আগতে আৰম্ভ হ'ল কিন্তু কৈ থকা সময়টো জাস্ট আগত শেষ হৈছিল, আৰু এতিয়া পাইছিলো যে কামটো বহুত আগতে আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু বহুত আগতে শেষ হৈছিল। ইন দিস থ্ৰী ওয়েজ উই ক্যান ইউজ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। ওকে, I think this is no problem for you now, and just take example number 2. Another example I should give. My brother who worked in that office. My brother who had worked, past perfect, who had worked in that office. My brother who had to work in that office since his graduation. Since his GUATION graduation কৰাৰ পিছতে graduation কৰাৰ সময়ৰ পৰা তেওঁ এই অফিচত কাম কৰিছিল, and then transformed to transferred to London, suppose. Okay, this is the sentence. Okay, we see that in this sentence that my brother who had worked in that office since his graduation, he did his graduation far earlier, far before, far back. গতিকে সেই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা সময়ৰ পৰা সি এই অফিচটোত কাম কৰি আছিল, তাৰপিছত তেওঁ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ লণ্ডনলৈ গুচি গ'ল। গতিকে এই দুইটা কাম, ট্ৰেন্সফাৰ হৈ লণ্ডনলৈ যোৱা কামটো অতীত, আৰু তেওঁ তাত চাকৰি কৰি থকা, গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ চাকৰি কৰি থকা কামটো অতীত। গতিকে two past actions. We have been discussing, friends, past perfect tense. When past perfect tense is used, there ami point 4D. Just repeat. I am repeating. Point 4D to ami ki alochona kori asilu, that an action which started before the time of speaking. বহুত আগতে কামটো আৰম্ভ হ'ল, far before the time of speaking ত কামটো আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া কি আছিল, an action, আমি এই পইণ্টটো কি আছিলে, তিনিটা কথাতে আলোচনা কৰিছিলো। And this is, I am repeating again, an action which began before the time of speaking, before the time of speaking. Okay, কথাটো কোৱাৰ বহুত আগতে কামটো আৰম্ভ হৈছিলে, time of speaking in the past. Okay, in the past, the অতীতত. Okay, this is the point, and 1, 2, 3, these are on conditions. That in three ways we can use past perfect tense to mean this, that action to বহুত আগতে যিটো সময়ত কথাটো কৈছে যে এটা এনেকুৱা হ'ব পাৰে টাইম অফ স্পিকিং, এইটো সময়লৈকে অতীতৰ পৰা এই সময়লৈকে কামটো চলি আছিল, নম্বৰ 1 আছিলে, যে ফাৰ বেকত কামটো আৰম্ভ হৈছিলে জাষ্ট টাইম অফ স্পিকিঙৰ সময়ত এই কামটো শেষ হৈছে, জাষ্ট আগত শেষ হৈছে, আৰু এইটো হৈছে যে টাইম অফ স্পিকিঙৰ বহুত আগতে কামটো শেষ হৈছে। In this way, these are the 3 points that I am discussing here. That action which began before the time of speaking, this is the time of speaking, and began starting time etu. Yate kamto arambo hol, aru 1 number point to kaise je time of speaking or loike otitot. All these things belonging to past.
যে অতীতৰ সেই টাইম অফ স্পিকিঙৰ কামটো চলি থাকিলেও পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই টাইম অফ স্পিকিঙৰ জাষ্ট অলপ আগতে কামটো শেষ হৈছে তেনেকুৱা অৰ্থতো আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু টাইম অফ স্পিকিঙৰ বহুত আগতে কামটো শেষ হ'ল বহুত আগতে আৰম্ভ হ'ল আৰু বহুত আগতে শেষ হ'ল সেই অৰ্থতো আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স তিনিটা ব্যৱহাৰ আমি ইয়াত শিকিলোঁ পইণ্ট নম্বৰ ডি এন একশ্যন হুইচ বিগেন বিফোৰ দ্য টাইম অফ স্পিকিং ইন দ্য পাষ্ট অতীতত কামটো আৰম্ভ হৈছিলে অতীতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় যিটো সময়ত কথাটো কৈছিলে মানুহজনে সেইটো সময়লৈকে চলি থাকিব পাৰে অতীততে আৰম্ভ হৈ মানুহজনে যিটো সময়ত কথাটো কৈছে তাৰ মুহূৰ্তত শেষ হ'ব পাৰে অতীতত আৰম্ভ হৈ যিটো সময়ত কথাটো কৈছে তাৰ বহুত আগতে কামটো শেষ হ'ব পাৰে ইন দিছ ৱে ফ্ৰেণ্ডছ উই কেন ইউজ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স these are the 3 points vital points of using past perfect tense regarding the action started before the time of far before the time of speaking okay friends with these things and let me finish today's session in the next class we will again continue our topic of past perfect tense okay friends